Good morning. So, we next chapter permutations and combinations. So, this particular chapter coverage permutations and combinations. Permutations and combination. First one, now discussing areas. Fundamental principles of counting. Fundamental principles of counting. So, there are two principles under multiplication rule, and second one, addition rule. Multiplication rule and addition rule. Then നമ്മുടെ permutation combination എല്ലാ ഫോർമുലയിലും helpful ആകുന്ന ഒരു notation factorial notation. Then third one, permutations. So permutations nandalla we will discuss in a permutation definition. Then properties of permutation. Then types of permutations. Linear permutation. Then circular permutation. Then permutations with restrictions. Last area, then combinations. Combination definition under, then properties. Combination definition and properties of combination. So, this is particular chapter coverage in area. Okay. So, the first head fundamental principles of counting. Fundamental principles of counting. First area study. Fundamental principles of counting and fundamental principle multiplication rule and addition rule. First one, multiplication rule. First head, multiplication rule. If one operation can be performed in m ways, and another operation can be done in n ways. So a particular operation can be done in m ways, then where are operation? Then another operation can be done in n ways. Then the total number of ways in which
both the operations can be performed. Both the operations can be performed. Simultaneously. Both the operations can be performed simultaneously. So, one operation m ways pattum, second operation word and another operation can be done in n ways. Then total number of ways in which both the operations can be performed simultaneously will given by m into n ways. M into n ways. M into n ways. Okay. So then do example. Example. One can go to school by 5 different buses. 5 different buses and then come back by 4 different buses. 4 different buses. Then the total number of ways. Then the total number of ways of going and coming back. Then the total number of ways of going and coming back. Coming back from school. One can go to school by 5 different buses. Formula. One can go to school by 5 different buses. That means one operation. One operation. Operation endana? Going to school. One operation in m ways. So going to school etra reethil pattum? Etra ways etra ways il namakku pattum? 5 buses undavum. Namakku 5 il edu venangalum choose cheyam. That means etra il pattum? 5 ways. Okay. And another operation. So that means endana? Coming back. From school. Coming back from school. That means n ways undengile. Etra ways undu coming back from school? Etra buses undu? 4 ways. 4 buses. Allengil 4 ways il namakku pattum. Then ini endana question? Then the total number of ways of going and coming back from school. That means രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. Then the total number of ways both the operations can be performed simultaneously. So സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണം, തിരിച്ചു വരികയും വേണം. അത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള number of ways എത്രയായിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ട് 5 into 4. Number of ways equal to 5 into 4 equal to എത്ര ways ആണ്? 20 ways. Clear ആണ്? So that means and രണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇത്ര രീതിയിൽ പറ്റും and another operation വേറെ another operation ഒരു n ways പറ്റും. Then both the operations can be done simultaneously and means multiply 5 into 4 equal to 20 ways. Clear ആണ്? Yes, sir. Yes. Okay. So then നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ചിലക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ് 1
bus 2, bus 3, bus 4, bus 5. Bus 5. Okay. തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഇത് എടുക്കുകയാണ്. C1, C2, C3, C4. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? സ്കൂളിലോട്ട് പോകണം, തിരിച്ചു വരണം. എത്ര വേസിൽ പറ്റണം? സോ ഈ B1 ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിൽ വരാം? C1 വരാം. അതൊരു രീതിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ B1 പോയിട്ട് C2 വരാം. അത് വേറൊരു രീതിയാണ്. B1 പോയിട്ട് C3 വരാം. അതൊരു രീതി. B1 പോയിട്ട് C4. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ്? B1 യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 4 വേസിൽ പറ്റും. അതേപോലെ B2 C1, B2 C2, B2 C3, B2 C4 അങ്ങനെ 4 വേസിൽ പറ്റും. ദെൻ B3 പോവാണെങ്കിലോ തിരിച്ച് C1 വരാം, C2 വരാം, C3 വരാം, C4 വരാം, അങ്ങനെ 4 വേസ്. ദെൻ B4 പോവാണെങ്കിലോ C1 പറ്റും, C2 പറ്റും, C3 പറ്റും, C4. ദാറ്റ് മീൻസ് അതും 4 വേസ്. B5 പോയാലോ C1, C2, C3, C4 4 വേസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 20 വേസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഫോർമുലയിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. So that means one thing can be done in m ways and another thing can be done in n ways. Then both the operation, both the things can be done simultaneously in multiplication rule m into n ways. Clear? Now formula derive ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ്. Okay അല്ലേ? Yes, sir. Clear അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then അടുത്തത് addition rule. Addition rule. If there are two alternatives which can be done in m ways and n ways respectively, then either of two can be done in m plus n ways. So addition rule. If there are two that means ഒരു particular operation ചെയ്യാൻ രണ്ട് alternatives ഉണ്ട്. So നേരത്തെ different ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ there are two operations, entirely different two operations. So ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും എന്താണ്? ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യണം. So both the operations can be performed and രണ്ടും ഒരുമിച്ച് and that means multiplication. Then ഇവിടെ എന്താണ്? ഏതോ ഒരു particular operation perform ചെയ്യാനായിട്ട് there are two alternatives. There are two alternatives. So അതിൽ ഏതെങ്കിലും either of two alternatives can be done in m plus n ways. There are two alternatives. One can be done in m ways and other alternative can be done in n ways respectively. Then either of two can be done in m plus n ways. അതാണ് addition rule. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം. One can go to school. Go to school by bus where there are 5 buses or by auto where there are 4 autos. Then total number of ways. Then total number of ways of going. Then total number of ways of going to school. So ഇവിടെ എന്താണ്? സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ബസ്സിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ or 5 buses by 5 buses or by autos where there are 4 autos. നമുക്ക് എന്താണ്? ഒറ്റ കാര്യമാണ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ. സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്തെങ്കിലും എന്താണ്? 5 ബസ്സിൽ കയറി പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 4 ഓട്ടോയിൽ കയറി പോകും. സോ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എത്ര ആയിരിക്കും? സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ. 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് by bus or by
auto. So bus etrana 5, auto etrana 4. So total number of ways etrana? Number of ways etra varum? 5 plus 4 equal to 9. 5 plus 4 equal. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 5 ബസ് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്? 9 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 9 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണുള്ളത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഈക്വൽ ടു 9. സോ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് രണ്ടും കൂടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇംപ്ലൈസ് അഡീഷൻ. And implies multiplication. So and എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ്? സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് തിരിച്ചു വരണം, രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ, രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓർ ഇംപ്ലൈസ് അഡീഷൻ ഓർ ആഡ്. ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഇംപ്ലൈസ് അഡീഷൻ. Clear? So and means there are two options or operations. So one can be performed in n ways and another can be performed in n ways. Then both the operations can be done. Both operations can simultaneously done in m into n ways. Then second scenario, two alternatives. There are two alternatives which one can be done in m ways and another can be done in n ways. Then either of two, that means either of two can be done in m plus n ways. Clear? Yes, sir. Okay. And implies multiplication. So നിങ്ങൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ്. ആൻഡ് implies multiplication or implies addition. So ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എല്ലാം നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then first question. One can go to school by 5 different buses and coming back by 4 different buses. Then total number of ways going and coming back. Number of ways ഏത് റൂൾ എടുക്കും? ഏത് റൂളാണ് എടുക്കുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോം ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് 5 into 4 is equal to 20 ways. 20 ways. Then second question. One can go to school by 5 buses or by 4 autos. By auto where there are 4 autos, the total number of ways going to school. Number of ways. ഏത് റൂളാണ്? Addition rule. Addition rule. 5 plus 4 is equal to 9 ways. Then third one. There are 10 trains. There are 10 trains moving between C and D. In how many ways can a man go from C and return by a different one? So ഇതിൽ ഏത് റൂൾ എടുക്കും? എന്തുവരും ആൻസർ? ആൻസർ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും എന്താണ് 10 ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. So ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. T1 പോകുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്തിലായിരിക്കില്ല? T1 ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി 9 ട്രെയിനിലാകാം. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Yes, sir. Okay. So that means സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്? 10 ട്രെയിൻസ് അല്ലേ? തിരിച്ചു വരാനോ? ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് 9 ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? പോവുകയും വരണം, തിരിച്ചു വരണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. therefore നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഏത് ഫോമുല ഏത് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും? Multiplication. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ. multiplication rule. So number of ways equal to 10 into 9 is equal to 90 ways. Clear leather? Clear amalakum? Siddharth? Murda clear ano? Yes, sir. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും വിട്ടു പോകുന്നതാണ്. ചാടിക്കറി 100 എഴുതി വെക്കരുത്. റിട്ടേൺ ബൈ എ ഡിഫറെന്റ് വൺ. റിട്ടേൺ ബൈ എ ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ 10 ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, തിരിച്ചു വരാൻ ആ ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മിച്ചമുള്ള 9 ട്രെയിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 10 into 9, 90 ways. So there are 4 bus lines between A and B, and there are 3 bus lines between B and C. In how many ways can a man take a round trip by bus from A to C by way of B if he does not want to use bus line more than once? A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് 4 buses. Then B യിൽ നിന്ന് C യിലേക്ക് 3 buses. സോ എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തണം, സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബി വഴി തന്നെ എയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതിന് എത്ര വേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 4 ബസ്സിൽ ഒരെണ്ണെടുത്ത് നമ്മൾ ബിയിലെത്തി, ബിയിൽ 3 എത്തി, തിരിച്ചു വരാൻ എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ? എത്ര ബസ്സേ കാണത്തുള്ളൂ? എത്ര ബസ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത്? പോയ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. there are 3 ബസ് ലൈൻസ് ആർ there. തിരിച്ച് എത്ര ബസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും? സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 2 ബസ്സസ്. തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്ര ബസ്സസ് ഉണ്ടാവും? 3 അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ് റൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം? ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 into 3 into 2 into 3. Sorry. Third answer 72 ways. Clear another? Yes, sir. ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ സിയിലേക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ, ഒരു ബസ് ലൈൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ എ ടു ബി 4 ബസ്സസ്, ബി ടു സി 3 ബസ്സസ്. തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് 3 ആണുണ്ട്, അത് ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 എണ്ണം. then ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ മിച്ചമുള്ള 3 എണ്ണം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യണം. എയിൽ നിന്ന് ബി വഴി സിയിലെത്തിയിട്ട് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് സിയിൽ നിന്ന് ബി വഴി എയിലേക്ക് എത്തണം. സോ ടോട്ടൽ 72 വേസ് ആണ്. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ല കോൺസെപ്റ്റ്? അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആൻഡ് അഡീഷൻ റൂൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. അടുത്ത നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഫാക്ടോറിയൽ. Factorial notation. Factorial. So note here, factorial. The factorial of n. The factorial n is written as. So now അത് n factorial അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് or n factorial. So factorial n denoted അല്ലെങ്കിൽ notated written by n factorial. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? n factorial.
represents n factorial represents the product of all natural numbers. Product of all natural numbers from 1 to n both inclusive. Okay, so formula sadhika n factorial. So product of all natural numbers. So n into n ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള natural number എന്തായിരിക്കും n factorial n minus 1 into n minus 2 into etc. up to 3 into 2 into 1. N factorial can be written as the product of all natural numbers from 1 to n both inclusive. Both inclusive. That. So another example. Yeah, example. 5 factorial. എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. No. Both inclusive. 1 ഉം n ഉം 5 ഇവിടെ ഇനി വരെ 5. 5 കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് 4 ആണ്. Then 3, then 2, then 1. Okay. So 7 factorial എന്ത് വരും 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ആണ് എന്ത് 7 factorial. So factorial. So ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ n factorial ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ n factorial. രണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് n factorial. Product of all natural numbers. ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ഓരോ നമ്പർ വരുന്നത്. That means natural numbers എല്ലാം product up to 1 both inclusive. Clear അല്ലേ factorial? So n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. up to 3 into 2 into 1. 3 into 2 into 1. 3 into 2 into 1. Clear, right? yes sir. Then, solve here. Find the value of 9 factorial divided by 6 factorial. Find the value of 9 factorial divided by 6 factorial. 9 factorial divided by 6 factorial. Try to 504. 504. Okay. 9 factorial equal to 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ഇങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി സമയം കളയരുത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് 6 factorial തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. So ഇത് എന്താണ് get cancelled. 6 factorial get cancelled. Therefore 9 into 8 into 7. Ready? 504. 504. Clearly. Then ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 10 factorial divided by 7 factorial. 10 factorial divided by 7 factorial. 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 7 factorial. Right answer. 720. 720. Clearly. So അങ്ങനെ 7 into 6 into ഓരോന്നും വെട്ടി കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈം കളയാൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷനിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Find the value of n if n plus 1 factorial. Okay. So n in the value കണ്ടുപിടിക്കണം. n plus 1 factorial is equal to 30 into n minus 1 factorial. 30 into n minus 1 factorial. So n plus 1 factorial can be written as
n plus 1 into n plus 1 minus 1. That means n into then n minus 1 into n minus 2. That means n minus 1 factorial is equal to 30 into n minus 1 factorial. No. So രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം n minus 1 factorial cancel ചെയ്യാം. n minus 1 factorial get cancelled. So in the to n square plus n equal to 30, or this can be written as n square plus n minus 30 equal to 0. That means quadratic equation. So equation method factorization method learning two numbers, product minus 13 sum plus 1. So that implies n plus 6 into n minus 5 equal to 0. That implies n is equal to minus 6 and n is equal to 5. So in the answer, factorial notation of the product of all natural numbers. Minus 6 natural number. No. That is answer. Option C 5. n is equal to 5. So the quadratic equation solve two minus number multiply plus 30. So, but actually factorial notation natural numbers and positive numbers. Therefore, n equal to minus 6 n equal to 5. No, both B and C. Answer and choice C. Clear? Both B and C were at the clearly. Yes, sir. Shivashankar Siddharth clear on. Then next question. Then find the value of x if x in the value and 1 divided by 9 factorial plus 1 divided by 10 factorial is equal to x divided by 11 factorial. 1 divided by 9 factorial plus 1 divided by 10 factorial is equal to x divided by 11 factorial. X divided by 11 factorial. So this can be written as 1 divided by 9 factorial plus 1 divided by 10 into 9 factorial is equal to x divided by 11 into 10 into 9 factorial. So let's just say 1 divided by 9 factorial common 1 plus 1 by 10. X 1 divided by 9 factorial into x divided by 11 into 10. X divided by 11 into 10. So now 1 divided by 9 factorial get cancelled. Then LHS LCM 1 plus 1 by 10 is equal to x divided by 11 into 10. LHS LCM LCM 10. So 10 plus 1 11 divided by 10 is equal to x divided by 11 into 10. Cross multiplying of 10x is equal to 11 into 11 into 10. So 10 10 get cancelled. X is equal to 11 square is equal to 121. 121. Yes, sir. It answer lagum. Just factorial notation which rewrite is then mathematical steps. So 1 divided by 9 factorial, 1 divided by 10 plus 1 divided by 10 factorial is equal to x divided by 11 factorial. So 1 divided 9 factorial 1 divided 10 factorial 9 10 into 9 factorial. Then 11 factorial can be written as 10 into
So 11 into 10 into 9 factorial. Correct? 11 into 10 into 9 into 8 into up to 1 വരെയാണ് വരുന്നത്. So നമുക്ക് 9 factorial common എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത്. Then ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് 1 by 9 factorial common ആണ്, അത് common എടുത്തു. So ഈ ടൈം എന്തായിട്ട് മാറി 1 ആയിട്ട് മാറി. സെക്കൻഡ് ടൈം 1 divided by 10. ഇവിടെ അതേപോലെ x divided by 11 into 10 into 9 factorial ആണ്. 1 by 9 factorial common എടുത്താൽ into x divided by 11 into 10. രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട് LHS RHSലും 1 by 9 factorial ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Then LHSൽ മിച്ചം 1 plus 1 by 10. RHSൽ x divided by 11 into 10. ഇവിടെ 1 plus 1 by 10 LCM 10 ആണ്. So LCM 1 multiply by 10 into 1. 10 plus 1 divided by 10. That means 10 plus 1, 11 divided by 10 equal to x divided by 11. Then cross multiply ചെയ്തു. 10x is equal to 11 into 11 into 10. 10 10 get cancelled. X is equal to 11 into 11, 121. Okay, no? Then അടുത്ത മെയിൻ ഏരിയയിലോട്ട് വന്നു. സോ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കവറേജ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള്, അഡീഷൻ റൂള്, ദെൻ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ. നമ്മുടെ രണ്ട് മേജർ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. രണ്ട് ഏരിയ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ. ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും സെയിം ആണോ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ്? പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും സെയിം ആണ്. രശ്മി സെയിം ആണ്? സെയിം ആണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ? സെയിം അല്ല. സോ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, permutation means arrangement. Combination means a kind of choosing അല്ലെങ്കിൽ selection. ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇത് സെലക്ഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ്? ഈ അറേഞ്ച്മെന്റും സെലക്ഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? സോ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. അമൃത പറഞ്ഞതും കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷനകത്ത് അറേഞ്ച് സെലക്ഷനകത്ത് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം. ഒരു 5 persons അവരെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 പേഴ്സൺസിനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഇതെന്താണ്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 5 persons P1, P2, P3, P4, P5 ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ P1, P3, P2, P5, P4 ഇത് വേറൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 5 പേഴ്സൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നാണോ പറയുന്നത്? സെലക്ട് ചെയ്യാന്നാണോ പറയുന്നത്? സെലക്ടഡ്. സോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് 5 പേരെ വേണം. അതിൽ ആദ്യം ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടോ, അവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ജസ്റ്റ് എ സെലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് പക്ക അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള
സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇപ്പം അമൃത പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തുകൂടെ വേണ്ടി വരും, ഒരു സെലക്ഷൻ കൂടെ നടക്കും. സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സെലക്ഷൻ നടക്കും. ബട്ട് സെലക്ഷനകത്ത് എന്താണ്, ഒരു തരത്തിലും എന്ത് വരില്ല, അറേഞ്ച്മെന്റ് വരില്ല. ഓക്കെ, സോ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ. ഫോട്ടോഗ്രാഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോ ആൾക്കാരെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു വേ ആണെന്ത്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഒരു തരത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു, ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക സെലക്ഷൻ is called combination and arrangement is what is called permutation. Clearly? Yes, sir. Namada? Sir. Clear. Then permutation definition. The ways of arranging or selecting. No, definition sadhika. The ways of arranging or selecting smaller or equal number of persons or objects from a group of persons or collection of objects with due regards being paid to their order of arrangement or selection. No, selection aane polum selection plus arrangement ne aanendu parayunnathu permutation. Due regard being paid to the order of arrangement or selection are called permutation. Are called permutation. So that means pakka arrangement, position importance കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അറിയണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. The number of ways of arranging or selecting smaller or equal number of persons or, that means എന്റെ കയ്യില് 5 പേരെ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര പേര്, 6 പേര് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ചില ബ്ലണ്ടറൊക്കെ അങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ അതെല്ലാം കണക്കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ, ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ. സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്, ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ 5 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 5 ഒബ്ജക്ട്സ് ആണുള്ളത്, എനിക്ക് എത്ര പൊസിഷൻസേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, 5 പൊസിഷൻസ്. സോ അതിൽ കൂടുതൽ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അറേഞ്ചിങ് ഓർ സെലക്ടിങ് സ്മോളർ ഓർ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ്, ചെറുതാകാം, 5 പേരിൽ നിന്ന് 4 പേരെ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, 3 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, 2 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ 5 പേരെ ഉള്ളൂ, 6 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോർമലി നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ്, അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാകരുത്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാകരുത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസ്. The ways of arranging or selecting smaller or equal number of persons or objects from a group of persons or collection of objects with due regards being paid to their order of arrangements or selection are called a permutation. Clear? Yes, sir. So, words എന്തൊക്കെയൊന്നു, arranging or selecting. Okay, so selection, arrangement or order importance കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Arranging smaller or equal number of persons or objects, the due regard being paid to order of arrangement. So it is a pakka arrangement. Arrangement എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം, ഓർഡറിന് ഡ്യൂ റിഗാർഡ്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. So that means order is important. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ? ശിവശങ്കർ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയത്? സിദ്ധാർത്ഥ ഓക്കെ അല്ലേ? Mathematical definition of permutation. So without repetition ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല പറയുന്നത്. Mathematical definition of permutation, repetition not allowed. That means sometimes question like without repetition. Without repetition. Without repetition. Okay, the total number of arrangements of n things taken are at a time. So നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ.
അല്ലെങ്കിൽ mathematical definition. Mathematical definition of permutation. Mathematical definition of permutation. So നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് of n different things. Total number of arrangements of n different things taken are at a time. So total number of arrangements, that means paka permutation. നമ്മുടെ എന്താണ് n things ഉണ്ട്, n different things ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് r ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, and it is denoted by npr. Then mathematical definition npr, or it can be written as permutation of n things taken r at a time is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Come on, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ഓർ സ്മോളർ, r less than or equal to n. ഒന്നുകിൽ n-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്താണ് r n-നോട് ഈക്വൽ ആണ്. r less than or equal to n. 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 npr is equal to, for permutation of n things taken r at a time, is equal to n factorial divided by n factorial divided by n minus r factorial. No, ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചത്. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ആണ്. npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. n factorial divided by n minus r factorial. When r is equal to n, it is known as all at a time. That means out of n things we are arranging all. That means n at a time. So r is equal to n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? It is known as all at a time. So arranging all at a time. When r less than n, it is known as sum at a time. When r less than n, it is known as sum at a time. r less than n implies sum. So full illa sum at a time. r less than n, it is known as sum at a time. It is known as sum. r can never exceed n. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് 5 തിങ്സ് നമുക്ക് 5 തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 പേഴ്സിൽ നിന്ന് 6 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then n and r must be positive integers. n and r must be positive integers. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല വരുമ്പോഴത്തേക്കും സംടൈംസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ n r നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ട് ടാലി ആകുന്ന രീതിയിൽ പറ്റില്ല. എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് പക്ക അറേഞ്ച്മെന്റ്. -5 ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ -5 പേഴ്സൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്നും ആറും ഒരിക്കലും എന്താകില്ല, നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആകില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർമുല npr? So mathematical definition of permutation, out of n things we are arranging r at a time. npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. n factorial divided by n minus r factorial, where r less than or equal to n, r equal to n ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? all at a time. Where r less than n, it is called sum at a time. r can never exceed. r n-നേക്കാളും ഒരിക്കലും കൂടില്ല, because നമുക്ക് എന്താണ് out of 5 things we can't arrange more than 5 things. Then n and r must be positive integers. So r 0 വരെ ആകാം, ഒരിക്കലും എന്താകത്തില്ല, നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജർ ആകില്ല.
നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആകില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡെഫിനിഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്ലസ് ഫോർമുല. Yes, sir. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, NP1 is equal to N. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് NP1 is equal to N. So NPR ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? NPR ഫോർമുല N factorial divided by N minus R factorial അല്ലേ? So NP1 can be written as N factorial divided by N minus 1 factorial. So N factorial can be written as N into N minus 1 factorial divided by N minus 1 factorial. So N minus 1 factorial get cancelled, which are 30 equal to N. Okay. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഫോർമുല വന്നത്? NP1 is equal to N. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല നമുക്ക് എക്സാമിന് 5P1 എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ എത്ര വരുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ 5P1 എന്തായിരിക്കും? 5. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം. അവിടെ കൊണ്ട് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ദെൻ 4 ഫാക്ടോറിയൽ 5 into 4 ഫാക്ടോറിയൽ. അത്രയും ടൈം എടുക്കരുത്. NP1 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എഴുതാൻ പറ്റണം ഈക്വൽ ടു N. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ NP0. NP0 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 1. NP0 1. NP0 1. Okay. So in fact NPR in the formula വെച്ചിട്ട് N factorial divided by N minus 0 factorial can be written as N factorial divided by N factorial is equal to 1. N factorial divided by N factorial is equal to 1. N factorial divided by N factorial is equal to 1. N factorial divided by N factorial is equal to 1. Clear? Yes, sir. Then next one, NP. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുല 0 factorial is equal to 1. 0 factorial is equal to 1. 0 factorial always 1 ആണ് എടുക്കുന്നത്. Then next very important formula NPN. Very important formula. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. NPN 5P5 എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ 5 factorial. So NPN is equal to N factorial. നമുക്ക് നോക്കാം. NPN can be written as N factorial divided by N minus N factorial. It's equal to N factorial divided by 0 factorial. 0 factorial 1 ആണ്. N factorial divided by 1 is equal to N factorial. N factorial divided by 1 is equal to N factorial. So 0 factorial 1 ആണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. N factorial divided by 1 is equal to N factorial. Clear? Next formula NPN is equal to, clear leather, NPN is equal to N factorial. Yes, sir. Very important formula. NPN is equal to NPN minus 1. NPN already എന്താണ്? N factorial. Okay. So നമുക്ക് ഇതാണ് sometimes 5P4 എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് വാല്യൂ എഴുതി ചെയ്ത് പോകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോർമുല. NPN is equal to NPN factorial. So നമുക്ക് നോക്കാം, പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം. Very important formula NPN. NPN is equal to NPN minus 1. So NPN is equal to N factorial divided by N minus N factorial. N factorial divided by 0 factorial equal to N factorial. അതേപോലെ എന്താണ്? NPN minus 1. N factorial divided by N minus of N minus 1
factorial equal to n factorial divided by n minus n plus 1 factorial. N get cancelled. N factorial divided by 1 factorial equal to n factorial equal to n factorial. So npn is equal to npn minus 1. So very important formula. Npn is equal to npn minus 1. Npn is equal to npn minus 1. Next one, npn is equal to n into npn minus 1. അതേപോലെ npr, but npr not equal to, npr not equal to npr not equal to np. So npr not equal to, so r n no r equal to n ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകത്തുള്ളൂ. npn is equal to npn minus 1. അതേപോലെ npr is equal to npr minus 1 അല്ല. So very important formula. npn is equal to npn minus 1. അതേപോലെ npr. So n is equal to 5, r is equal to 3. For example, proof item. So npr is equal to 5p3. 5 factorial divided by 2 factorial. 5 into 4 into 3. 60. Then npr minus 1. 5p2. So 5 factorial divided by 3 factorial, 5 into 4 equal to 20. So npn പോലെ എന്തിന് സ്യൂട്ട് ആകില്ല, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. npn is equal to npn minus 1. അതേപോലെ npr എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല, npr minus 1 നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ്. ഇതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്. npr plus r into, so very important formula, npr plus r into npr minus 1 is equal to, so very important. Now the problem solve ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. npr plus r into npr minus 1 is equal to n plus 1 pr. So അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർമുല എഴുതാം. n minus 1 pr plus r into n minus 1 pr minus 1 is equal to npr. So very important formula. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റും. npr plus r into npr minus 1 is equal to n plus 1 pr. വേറൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡെറിവ് ചെയ്യാം. n വരെ കൊടുത്തു n minus 1. സോ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ n കൂടെ പ്ലസ് 1, ഇവിടെ n minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 get cancel ആയതിനു ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് n വന്നിരിക്കുന്നത്. npr plus r into npr minus 1 is equal to n plus 1 pr. അതേപോലെ n minus 1 pr plus r into n minus 1 pr minus 1 is equal to npr. npr. Clear on formula? Yes, sir. Clear on എല്ലാവർക്കും? Yes. Then നമ്മുടെ permutations നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് പറയാമോ? പതിനെട്ട് പറയാം. ലക്ഷ്മി, npr ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? N factorial by n minus r. N factorial by n minus r factorial, r less than or equal to n. Then
0 factorial എന്തായിരുന്നു ശിവശങ്കർ? 1. Then NP1 എന്തായിരുന്നു അമൃത? Sir. N. N. Then NP0 എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്മി? Then NPN ശിവശങ്കർ? n factor. N factorial. Then NPN equal to NPN minus 1. ഇത് true ആണോ false ആണോ? Correct ആണോ? ഈ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ? True. True. So നേരെ മറിച്ച് NPR is equal to NPR minus 1. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. No, sir. ഇത് false ആയിരിക്കും. നമുക്കിത് true ആവില്ല because NPR not equal to NPR minus 1. NPR not equal to NPR minus 1. Then നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. NPR plus R into NPR minus 1 is equal to N plus 1 PR. Then N minus 1 PR plus R into N minus 1 PR minus 1 is equal to NPR. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലാസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എനിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Then first question. NP5 is equal to NP5 is equal to NP5 is equal to 20 into NP3. NP5 is equal to 20 into NP3. N in the value and so NP5 can be written as that NPR formula. NP5 now can rewrite here n factorial divided by n minus 5 factorial is equal to 20 into n factorial divided by 20 into n factorial divided by n minus 3 factorial. 20 into n minus n factorial divided by n minus 3 factorial. Okay. So n factorial get cancelled. Then n minus 5 factorial 1 divided by n minus 5 factorial is equal to 20. So cross multiply on n minus 3 factorial divided by n minus 5 factorial equal to 20. Correct? So ini നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ n minus 3 factorial can be written as n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 factorial divided by n minus 5 factorial equal to 20. N minus 5 factorial get cancelled. N minus 3 into n minus 4 is equal to 20. So in the quadratic equation construct and value substitute the answer like well. So 5 into 4 ആണ്. Then 8 കൊടുത്താൽ 8 minus 3 5 വരും. 8 minus 4 4 വരും. 5 into 4. Therefore n is equal to 8. N is equal to 8. There are 26 stations on a railway line. How many different kinds of tickets of class 2 must be printed in order that a passenger may go from any one station to another station by purchasing a ticket? 26 stations. One station to another. So number stations P2. 26 factorial divided by 24 factorial. 26 into 25. 650. In a class, every student has sent a greeting card to the other student.
it was found that 640 cards were exchanged. Find the number of students in the class. So NP2 എന്ന് പറയുന്നത് 1640. NP2 എന്ന് പറയുന്നത് 1640. N factorial divided by n minus 2 factorial ആണെന്ത് 1640. N factorial can be as n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial is equal to 1640. So n into n minus 1, n minus 2 factorial get cancelled, equal to 1640. So 40 n 41 എടുത്താൽ 41 into 40 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 1640. Therefore n is equal to 41. n is equal to 41. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സംശയം വരും. സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ NP2 എടുക്കാൻ കാരണം. Next one. There are 7 vacant chairs in a room and 3 persons enter the room. In how many ways they can be arranged on 7 chairs? So 7 chairs on the 3 persons. So arrange out of 7 we have to arrange 3 at a time. Formula is 7p3. Right? 7p3. 7 factorial divided by 7 minus 3 factorial. 7 factorial divided by 4 factorial. 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. 110. Then നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്. സോ നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 10 റാൻഡം ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അങ്ങനെ 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. 10 ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. അത് എത്രയാണ്? 5 odd digits 1 3 5 7 9 and 5 even digits 2 4 6 8 and 0. Okay, even digits. Then ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Unless otherwise mentioned, no number can start with 0. Okay, so ഒരു നമ്പറും എന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല? 0യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. സോ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിൽ 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ 0യിൽ തുടങ്ങിയാൽ അതെന്താ ഒരു പക്ക 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും. 0യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അൺലെസ് അതർവൈസ് മെൻഷൻ. സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇത്. 0 ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ 0 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഒരു നമ്പറും എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല? നോ നമ്പർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 0. അൺലെസ് അതർവൈസ് മെൻഷൻഡ്, no number can start with 0. Unless otherwise mentioned, no number can start with 0. Unless otherwise mentioned, no number can start with 0. Clear, letter? Yes. Then that's very important. If there are n different digits, 0 is included, then the total number of n digit numbers not begin with 0. Total number of n digit numbers not begin with 0 will be. Total number of n digit numbers not begin with 0 will be. Okay. N digits on the n digits on the area, then not begin with 0. So 0 will begin cheyata numbers. So no formula n factorial minus n minus 1 factorial. Or n minus 1 into n minus 1 factorial. Okay. So very, very important formula. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ആൻസറിലേക്ക് വരിക.
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ n factorial can be written as n into n minus 1 factorial minus n minus 1 factorial. So രണ്ടിൽ നിന്നും n minus 1 factorial കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് മിച്ചം വരും? n minus 1 ആണ് ഈ ഫോർമുല വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഫോർമുല എങ്ങനെയാ വന്നെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എക്സാമിനത്. നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 10 different digits. So that means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 അങ്ങനെ 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. സോ n ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു n ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 10 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരത്തില്ല ഉറപ്പായിട്ടും? 0 വന്നാൽ അതെന്താവും? 9 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ? സോ 0 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 0 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 9 ഡിജിറ്റ്സ്. എത്ര പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒരേ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 9 ഡിജിറ്റ്സ് ഒരു പൊസിഷൻ എത്രയിൽ പറ്റും? 9p1. 9p1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? np1. np1 എന്താണ്? n. So that means 9. And no, and എന്താണ്? ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബാക്കി 9 പൊസിഷൻ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. 9 പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 0 ഉൾപ്പെടെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു. ദെൻ 0 ഉൾപ്പെടെ ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 0 ഉൾപ്പെടെ 9 ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ? 9 ഡിജിറ്റ്സ് 9 പൊസിഷൻസ് എത്ര ഇതിൽ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം? 9p9 അല്ലെ? 9 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 9 പൊസിഷൻ. എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 9p9 വൈസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തൂടെ? 9p9 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 9 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മൾ എത്ര ഡിജിറ്റ്സിലാണ് തുടങ്ങിയത്? there are 10 ഡിജിറ്റ്സ് 0 ഉൾപ്പെടെ. ഈ 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10 - 1 into 10 - 1 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ? അതല്ലേ? സോ n ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് 0യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ n ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം പറ്റും? ഇതാണ് ഈ ഫോർമുല. n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ n ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്, n ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റണം. പിന്നീട് ഇത് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട പോലും വരുന്നത് n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ. n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ, ഓർ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകുന്ന ഇതാണ് n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ. n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ. n - 1 into n - 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർമുല? ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ഇതാത്ത ക്ലിയർ അല്ലേ? Next property. There are n different digits. There are n different digits, including 0, and we are to form a number with r different digits. Then the total number of r digit numbers not begin with 0. Not begin with 0. Total number of r digit numbers not begin with 0. Not begin with 0. There are n different digits, in 0 is included. Then we are to form. So നേരത്തെ n out of n digits n digit number ആയിരുന്നു, but ഇവിടെ എന്താണ്? We have to form a number with r different digits. Okay. Then the total number of r digit numbers not begin with 0. Okay. First നമ്മൾ npr, that means without any restriction. Without any restriction. So that means എന്താണ്? ഈ npr ൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ r ഉം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം,
സീറോയും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സീറോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ n തിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര ലെവലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് പിന്നെ സീറോ യൂസ് ചെയ്യല്ല. പിന്നെ എത്ര പൊസിഷൻസ് മിച്ചമുണ്ട്? n-1. ദെൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര ഉണ്ട്? ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരെണ്ണം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ മിച്ചം? r-1 ഐറ്റംസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. npr മൈനസ് n-1 pr-1. npr minus n-1 pr-1. n-1 pr-1. Okay, next one. Very, very important. Okay, formula അറിയില്ലെങ്കിൽ sum of heading ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. sum of all r digit number excluding 0. Sum of all r digit number excluding 0. ശ്രദ്ധിക്കാം, very important formula. Sum of all r digit numbers. അങ്ങനെ heading കൊടുക്കുക. Excluding 0 is equal to sum of all r digit number excluding 0 is equal to sum of all r digit number excluding 0 is equal to formula എഴുതാ. Sum is equal to n-1 pr-1 into sum of digits into 111 etc. r times. 111 etc. r times. 111 etc. r times. So formula അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വെരി ഇത് സമ്മ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർമുല അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ടൈമിൽ. സം ഓഫ് ഓൾ ആർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ excluding 0 formula n-1 pr-1 into sum of digits into 111 etc. r times. 111 etc. r times. Then sum of all r digit number including 0. Sum of all r digit number first എന്തായിരുന്നു? excluding 0 ആയിരുന്നു. ഇത് including 0. Then sum is equal to sum of digits is equal to ശ്രദ്ധിക്കുക, sum of digits into bracket open ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് n-1 pr-1 into n-1 pr-1 into 111 etc. r times minus n-1 pr-1 into 111 etc. r times minus n-2 pr-2 into 111 etc. r-1 times. Sum of digits into n-1 pr-1 into 111 etc. r times minus n-2 pr-2 into 111 etc. r-1 times. r-1 times. r-1 times. Note the formula. So നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find the sum of all 4-digit numbers using the digits 20476. നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല എടുക്കാം? Sum of all 4-digit numbers അല്ലെ? 4-digit numbers. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പേഴ്സിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. ഇവിടെ sum of all 4 r digit number ആണെങ്കിൽ സമ്മിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? sum is equal to including 0. Sum of digits
into n minus 1 p r minus 1 into 111 etc. r times minus n minus 2 p r minus 2 into 111 etc. r minus 1 times. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 5 digits. Okay, so n 1 c 2 0 4 7 8 that means n is equal to 5. r എത്ര ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 4 digit. r is equal to 4. Then നമുക്ക് നോക്കാം സം is equal to sum of digits, that means എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സം എത്രയാണ് 2 plus 0 plus 4 plus 7 plus 8 എത്ര വരും സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സം അതാണ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്. നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സം എത്ര വരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് 21 അല്ലേ 21 അല്ലേ Yes, sir. into bracket open ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം then n എത്രയാണ് 5 n minus 1 that means 5 minus 1 4p r എത്രയാണ് 4 4p 3 r minus 1 3 into 111 etc. r times ഇവിടെ എത്രയാണ് r എത്രയാണ് 4 that means into 1 എത്ര ടൈംസ് വേണം 1 2 3 4 ടൈംസ് അതാണ് 111 etc. r ടൈംസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മൈനസ് n minus 2 എത്ര വരും n minus 2 എത്രയാണ് വരുന്നത് 3. 5 minus 2 3 p 4 minus 2 2 വരും into 111 etc. r minus 1 times r എത്രയാണ് 4 times ആണ് 4 ആണ് therefore r minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 times 111 4p3 that answer കിട്ടുന്നു npn is equal to npn minus 1. So 4p3 എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് വരും 4 factorial into 1111 minus 3p3 3p2 3 factorial npn is equal to npn minus 1. ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 factorial divided by 2 3 minus 2 factorial എന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ 3 factorialലേക്ക് എത്തും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു 5 സെക്കൻഡ്സ് പോയി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഫോർമുലയിൽ ഗ്രിപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ 4 factorial 24 so 21 into bracket ഇടാൻ മറക്കരുത് 24 into 1111 minus 3 factorial means 6 into 111 24 into 1111 minus 666 equal to into 21. Right answer 5,45,958. ആലോചിക്കും നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മീൻസ് നമുക്ക് 2 മണിക്ക് എക്സാമിന്റെ ഫുൾ ടൈം എടുത്താൽ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഫോർമുലയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ടെർമിനോളജീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സം ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ 0 ഇൻക്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ n minus 1 p r minus 1 into 111 etc. r times minus n minus 2 p r minus 2 into 111 etc. r minus 1 times. Sum of all 4 digit numbers. Sum ചോദിച്ചാൽ 4 digit number മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. സം ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find sum of all 4 digit number using the digits 2 4 6 8. That means എന്താണ് excluding 0 ആണ്. Sum of all 4 digit numbers excluding 0. So തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്ര 2 4 6 എണ്ണ എത്രയാണ് ഇവിടെ 1 2 3 4 അല്ലേ? 6ഉം 4 ആണ്. സോ സമ്മിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് 0 ആണെങ്കിൽ n minus 1 p r minus 1 into formula excluding 0 n minus 1 p r minus 1 into sum of digits into 111 etc.
r times. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എത്രയാണ് 4 ആണ് n minus 1 3p3 into sum of digits. ഇതിന്റെ സം എത്രയാണ്? Sum of digits 2 4 6 8 ന്റെ സം വരും 20 into 1 1 1 etc. r times r എത്രയാണ് ഇവിടെ 4 1 2 3 4. So 3p3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 factor ആണ് 6 ആണ്. 6 into 20 into 1 1 1 1. Right answer 1,33,320. 1,33,320. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes. ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പറയാം. Find the sum of all 4-digit number using the digits. So ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല എടുക്കും? ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 0 ആണോ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് 0 ആണോ? Excluding 0. 4-digit numbers. The formula n minus 1 p r minus 1 into sum of digits into 1 1 1 etc. r times. Where n is equal to 4, r also 4. So 3p3 into sum. 4 plus 5 9 plus 7 16 into sum 1 1 1 etc. r times 1 2 3 4. 6 into 16 into 1 1 1 1. 6 into 16 into 1,111. Right answer. 1,06,656. This one. Okay. So നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് restricted permutation ഉണ്ട്. Then അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളുള്ളത് permutations with repetition allowed. Then ഓരോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് permutationsന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ. ദെൻ ഓരോന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുകയാണ്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യും, പ്ലസ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. ദെൻ കോമ്പിനേഷൻസ് പ്ലസ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. അതിനുശേഷം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ അറിയണം. ദെൻ ഏത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 4 ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ. സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണോ അറിയണം. ദെൻ ആനുവിറ്റി ആണോ നോർമൽ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണോ, ആനുവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആനുവിറ്റി റെഗുലർ ആണോ, ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ ആണോ. അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ എന്ന വേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയണം. ദെൻ പ്രോപ്പർ ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫോർമുലയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഫോർമുല. ഫോർമുലയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്. സോ സം ഓഫ് ഓൾ 4-digit നമ്പർ, ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് 4-digit നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് സം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിൽ തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് സം ഓഫ് 4-digit നമ്പേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് 0 ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 0. സം ഓഫ് ഓൾ 4-digit നമ്പർ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് 0 ഫോർമുല എന്താണ്? Excluding 0 n minus 1 p r minus 1 into sum of digits into 1 1 1 etc. r times. Then sum of digits including 0. Sum of digits into bracket open. Then അതായത് sum of digits കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് n minus 1 p r minus 1 into 1 1 1 etc. r times minus n minus 2 p r minus 2 into 1 1 1 etc. r minus 1 times. എന്താ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ rules for restricted permutation. So restricted permutation plus different types of permutation അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ബേസിക്സ്? Yes, sir. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ്,
multiplication rule, addition rule, then factorial notation, then permutation definition, permutation a mathematical definition, that means without repetition ആണെങ്കിലുള്ളത്. Then അത് വെച്ച് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു. Then sum of all 4-digit number including 0 and excluding 0. So ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചു വരിക. നമുക്ക് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റടിക്ക് വന്നാൽ ഇതാണ് ഫോർമുല, ക്ലിക്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം എടുത്താലും പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാവുന്നു. ദെൻ ഫോർമുലയിൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 30 സെക്കൻഡ്സ്, ആക്ച്വലി 20 സെക്കൻഡ്സ് പോലും എടുക്കില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഇത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക്. മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപാടെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ചുമ്മാ ഫോർമുല പഠിക്കരുത്, ഞാൻ അതിനെതിരാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും. ചുമ്മാ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന രീതിയിൽ ആകരുത് മാത്സിന്റെ ഫോർമുല പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയാണ്. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നോക്കി വരട്ടെ. ഇതുവരെയുള്ള ഫോർമുലാസ് എല്ലാം ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചാൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വരിക. കുറച്ച് ഫോർമുല കൂടെ ഉണ്ട്. കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഫോർമുലാസ് ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് ഏരിയാസ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് 10 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുക. പക്ഷെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.